you.
Certain conduct which constitute a breach of the code of conduct and ethics of the legal practitioners in Gambia. And we stopped at point 25 of your statement, where you indicated that the practitioner shall refrain from all forms of unlawful activities. What you called aiding and abetting of Jame in his bogus customary therapeutics, would you say that such aiding and abetting, in fact, is a violation of this important principle of refraining from all forms of unlawful activities? Yes, categorically yes, because Jame had no certified training in the practice of medicine. What I know, maybe not even in customary therapeutics. I remain to be corrected. Wow, mun naa wax ne waaw li nga wax noonu ne Jammeh li nga xam ne moom la doon def yépp jaarale wu ko ci yoon mun naa wax ne waaw ndaxte amul benn xam-xami faji nit ku ñuul boobu muy def nii sax mun naa wax ne amul ci benn xam-xam. So practicing in a manner which endangers people's lives and health, to me, by all definitions, is unlawful. And if you look at the provisions of the Act, which is the law, it categorically condemns that kind of behavior. Di def ay yëngu yoo xam ne dafa yàq wérgu yarami nit ki ba sax mun na cee ñàkk bakkanam mun naa wax ne loolu ci boppam sax mbir la moo xam ne jaadu te doon na lu waruta am. So in a nutshell, what he was doing was unlawful, and anybody who aided
and abetted him in what he was doing was de facto also carrying out an unlawful activity. Lim doon def noonu yépp àndul ak loi te képp koo xam ne yaa ngi ko doon dimbale di ko ci jàppale mel na ni yow tamit yaa ngi doon def loo xam ne àndul ak loi. And professionally, it constitutes an objectionable behavior that is not compatible with what the profession expects from any practitioner. Nag ci wàlli xam-xami faj loolu nga xam ne moom la doon def àndul ak yoon te waru koo def ci bépp anam boo xam ne mu ngi méngoo ak ni nga xam ne noonu la ñoo fajee. And another potential violation is the duty to protect the public and safeguard the profession against incompetent and unethical practitioners. Indeed, to safeguard the public and the patient, not only from the type of activities carried out by Jame in his PATP, but even a trained medical doctor, if he is shown to be incompetent and unethical, the profession is duty bound to distance itself from him. Léegi moo xam muy mbooloo mi moo xam muy ki nga xam ne moo feebar ñu di ko faj su fekkee ne sax koo xam ne fajkat la ci wàlli docteur wone na façon yooyu dafa mel ni def na lu méngoowut ak jikkoom def na lu méngoowut ak li nga xam ne moom la liggéeyam laaj. The code of conduct really anchors most of the opinions of a doctor. It anchors it on scientific basis. Would you agree to the extent that it provides that the practitioner shall not certify what he or she has not personally verified? Very true. Comme si sarta yi nga xamantene mo omba nit ki nga xamantene mo ngi nek ci walum faju dafa borom su fekkee ne mu ngi wara woné dara comme li nga xamantene dafa am sum ko waré woné comme ci walum febar dafa wara nek li nga xamne lu ko leer la comme set nañ ko ci machine mu nek li nga xamne leer na ko balam koy waxé. Yeah, that's correct. And this only does not apply to people trying to practice outside the profession, but even within the profession, if there is any claim by any colleague or any scientist for that matter, before you accept it as sacrosanct, you have to personally verify it to ascertain that the claim is correct or is generally acceptable by the profession. Emot rek ci loolu waaye nag képp koo xam ne yaa ngi war a def liggéey boo xam ne nekkut saw yoon amuloo ci benn xam-xam mbir la boo xam ne dang ci war a am bunta bu set balaa nga koo def. What is your view on the discharge of patients of the PATP as having been cured? What is your view on such pronouncement? Would you think it's a violation of these rules? Lan moy sa xalaat si nit ñi nga xamantene dañ febar te ñu dem faju won si président bi légui buñ leen fajé ba paré ñu né dañu wër ñu bayyi leen yow lolu lan moy si sa xalaat si walum faj. Well, as I mentioned earlier, the promise of a cure is elusive. There is no cure. There is control. There is no cure. So discharging them on the assumption that they are cured is first and foremost wrong. Ci ni ma ko waxee woon rek di wone ne dang leen faj bañ wér loolu amul te bu fekkee ne nag yaa ngi leen téye woon di leen faj léegi nga bàyyi leen ne wér nañ loolu moom jaaduwut. And if the patient is given the impression that he or she is going away being cured, that's a very risky business. Te su fekkee ne nag ki nga xam ne yaa ngi ko doon faj yaa ngi ko bàyyi muy dem won ko ne ko léegi fi mu nekk nii wér nga loolu mbir la boo xam ne lu óorut la sax óorut.
Because what it would lead to, the patient will refrain from taking any further medication. ndaxte loolu li moo jur mooy kooku nga xam ne moo doon faju dina bàyyi lépp loo xam ne moo ko doon jëfoo foog ne ndax daf ko war a faj ndig yaakaar na ne léegi wér na king. Which means you have created an obvious downhill course for the patient in terms of this particular disease. te loolu li moo nuru mooy ne yaa ngi jural ki nga xam ne moo doon faju ay jafe-jafe yu rëy yoo xam ne dina ko mun a am ci wàllu wér gu yaramam. It will ultimately, of course, result in death sooner or later. te loolu moo xam mu gaaw wala mu yéex ëllëg si biir dina ci mun a faatoo sax ñàkk ci bakkanam. Such a scenario would be either a fraudulent misrepresentation or at minimum a negligent misrepresentation. Comme lii soo ko waree seet dafa nekk li nga xamante ne yaa ngi ko def comme yaa ngi def sa boppa ne mun ngaa faj te mu fekk mun loo faj loolu nga nekkoon di woon nit ñi. My mind is both fraudulent and a misrepresentation. man ci suma gis-gis daal mooy mbiri tappale la te li nga xam ne moom nga doon oote du lu am. You went on to say that a practitioner shall have absolute discretion and authority free from unnecessary non-medical interference in determining when to render service and the nature of care to be given. Correctly, we are trained in such a way that we should be equipped with sufficient knowledge of what we are doing, so we should not be dependent on outside interference from people who are not medically seasoned. ñun nag li ñu jàngal mooy lépp looy def dang ci war a am xam-xam bu wér kenn waruloo wéeru ci kenn koo xam ne mu nga féetee ca biti koo xam ne nekkut fajkat di la digal li nga war a def. So under no circumstances should a non-medical person interfere in your medical interventions. ci kaw loolu nag képp koo xam ne yow jànguloo amuloo benn xam-xam ci wàlli faj warul laa fexe nga dugal sa gémmiñ ci ñun li nga xam ne moo di suñu liggéey ci faj. If in the event you need guidance or advice in what you are doing, you should seek it from senior professional colleagues or colleagues who have more knowledge and experience in that particular area of medicine. su fekkee sax ne bugga nga ku la won yoon wi wala ku la digal dafa war a bàyyeekoo ci koo xam ne kilifa la ku am xam-xam ci li nga xam ne moo di wàlli faj mu digal la ko. You went on to say that we touched upon this point earlier, that only registered practitioners are allowed to practice medicine in this country. Continué nga woon di wax te waxoon nga ko fi sax si njëlbeen ne comme ki nga xamante ne bindu na pour mu nekk ki nga xamante ne dafa mun naa nekk ki nga mun naa faj fii si réew mi foog nga bindu njëkk bala ngaa mun a def loolu. Yes, because the way the act is written, if you act as a medical practitioner or you work in such a way that it implies that you are a medical practitioner, it would be an infringement of the law. waaw ni ko xam ne noonu la ko loi bi feeñalee mooy su fekkee ne yaa ngi jëfee comme nit koo xam ne jàng nga ci wàlli faj wala yaa ngi liggéey ci mel ni ku jàng ci wàlli faj loolu dafa yàq loi bi. But nonetheless, the rules allowed for customary therapeutics or customary intervention in a localized area if it does not endanger a person's health, isn't it? That is correct, yes. So for such persons, they need not register, but the ambit of what is allowed seems to be narrow and limited. Comme façon nit yoy jaru ñu register len way lu ñoo def yeb dafa wara nek li nga fuñ len émalé fofu lañ wara em ci walu fajj. They cannot register because they are not registrable in the first place. They don't have the requisite knowledge and experience. duñ mëna bindu duñ leen mëna register parce que li nga xamné mom la bindu bobu laaj ñom ci seen bop amuñ ko ci seen walli xam-xam bon nak duñ leen mëna binda. But if they strictly restrict themselves to what is seen as
and generally accepted as a customary system of therapeutics within their community, then really the Medical and Dental Council has no business with them. waaye nag su fekkee ne ñoom li ñoo liggéey emale nañ ko rek ci gox bi nga xam ne foofu lañ nekk emale ko nag ñoom seen faj fi nga xam ne foofu la war a ñu fa bañ a jéggi dayo su boobaa nag bon mbootaay nga xam ne ñoo amee wàlli faj gi amuñ dara pour defa ñoom. But if they are to be subject to control because they are dealing with human beings and their lives, the control is vested on the Director of Health Services by virtue of the Medical and Dental Practitioners Act. Remember I said that war nañ leen a emale fi ñu war a loolu moom dañ ko war a def te ki nga xam ne moom mooy kilifa gi jiite bunta bi nga xam ne mooy mbootaay bi ëmba fajkat yi moom mooy ki nga xam ne moo leen war a won fi nga xam ne foofu la seen yëngu-yëngu war a because as I told you, the Director of Health Services to sanction, register, monitor, and control any form of health services delivery. ndaxte comme ni ma ko waxee woon rek ki nga xam ne mooy directeur bu health services moo mooy ki nga xam ne moo war a gëstu moo war a toppa moo war a segga ba gis ki nga xam ne war na koo jox register ko bind ko moo mooy ki nga xam ne moo war a saytu loolu yépp balaa borom di mun a def liggéeyam. You mentioned earlier that the PATP should have been subjected to such control, such regulation. Wanga fi wone si njëlbeen ne président bi fajam bi waroon naa mel noonu wala waroon naa dugga su lu mel noonu balaa ñoo door faj. Well, looking at its modus operandi and the extent to which it was carried out, I am again of the view that it should have been subject to control by the Director of Health Services and by extension the Minister of Health. soo ko seetloo ni nga xam ne noonu lañ doon liggéeyee ak anam yi nga xam ne noonu lañ doon doxalee seen wàlli liggéey mun naa wax ne daal waroon nañ koo yëgal ki nga xam ne moo jiite wàlli wér-gu-yaram gi ci biir réew mi muy Director of Health Services wala boog sax ministre bi nga xam ne moom lañ dénka wér-gu-yaram bi. What do you say to the argument that seeing that the former Minister of Health was in fact also the de facto head of the PATP, one can say that it was brought under the oversight of the Minister of Health. Langa am pour comme ministre bi nga xamante moo seetu wàllum wérgu yaram bi si boppam moom sa nekk na ki nga xamante ne bokk na si faj bi nga xamante ne loolu lañ doon def président bi loolu la doon def président bi woon. Well, I would consider that to be a conflict of interest. And I think legally you say you cannot be the judge and the jury. loolu nag mun naa wax ne jaamaar loolu la daal ci ite wàlli liggéeyam parce que yow doo mun a nekk attekat ba pare war a nekk ki ñoo atte mel ni defandoor ñaari liggéey yoo xam ne dafa uute gis-gis waruta am. The two functions, to my mind, are incompatible. ñaari liggéey yooyu nekk ministre bi saytu wérgu yaram ba pare di dimbale président bi façon yi faj yooyu àndut. And that by itself was a big problem, wasn't it? Lolu rek sa jafe-jafe bu mag la woon. It was a fundamental problem, and if the right system was in place, it should have been nipped at the bud, but unfortunately that was not the case, and then it accelerated. Loolu nekkul loo xam ne lu jaadu la te su fekkoon ne réew mi ni waroon a doxee mu ngi doon doxee noonu bon mbiri du demee ni nga xam ne noonu la demee te nañ ko jaarale ci yoon yu war a jaar. But not only that, the profession itself, as you said, should safeguard itself against unwarranted encroachment by, I leave it to you to complete. Quacks and charlatans. What that statement is trying to say is no medical or dental practitioner actually should allow an encouragement into the practice of medicine or dentistry by somebody who has no knowledge, training, or experience
that area. So, quacks are really people who are claiming a knowledge they do not have, a knowledge or competence that they do not have. A quack is the same as a charlatan and is the same as an imposter. They are almost synonymous. Lolu mun na la égalil kaddu gi ndaxte li mo wone moy amut ben mbotay bo xamne ci wàllu wérgu yaram la nek fi ci biir réew mi war nañoo nangu kenn koo xam ne amuloo xam-xam ci li nga def nga war a def sa nga war a bugg a def liggéey bu mel noonu loolu boo ko defee dafa mel ni àndut ak yoon te jéggi nga sarta. And another synonym in this context would be a fraudster. Indeed. Léegi lii soo ko bëggee wax si beneen anam moo nekk ne kii tapalekat la. muy dëgg. Wow, noonu la. Yes. Your last point on this issue, you said that practitioners shall bring to the notice of the regulatory body, without fear or favor, any criminal act, corrupt, dishonest, or unprofessional conduct, or any act or omission or commission on the part of the practitioner that is medically or ethically unacceptable. Comme léegi si sa wàllum faj bi niñ teralee sarta yi mooy képp koo xamante ne fajkat nga dugal si tapale wala njublang sa morom ki nga xamante ne fajkat la bu fekkee ne gis na loolu war na koo yégal ñi nga xamante ne ñoo amee wàllum faj bi mu yégal leen na ko comme lii nii la nekk di doxee te jaaduwut. I think what I'm trying to say there, all doctors should just abide by the set rules. Man li ma bëgg a wax foofu rek mooy képp koo xam ne docteur nga da nga war a jëfee ci li nga xam ne noonu la ko yoon wi santaane. There is no issue about, oh, he's my colleague, he's my friend, he's my relative, he's my this and that. Waruloo toog di seet ne kii suma liggéeyandoor la suma mbokk la wala suma xarit la ak yu mel noonu waruloo ko cee seet lii yoon moom nga war a doxal. Anybody who willfully infringes the rules and regulations as set out by the medical profession should accordingly be reported to the regulatory body for appropriate action. képp koo xam ne yàq nga li nga xam ne moo di yoon wi ñu war a jaar ci wàlli faj borom dañ la war a boole eggee ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi amee wàlli dogal ci bunta boobu ñu xam naka la ñoo jëflantee ak borom. Well, actually, maybe before the other doctor goes that far, he might try to advise the colleague to desist from the wrongdoing. ndaxam sax xëj na balaa docteur bi sax di dem bay tollu foofu pour war koo boole ci kilifa yi xëj na mun naa wax ak docteur boobu nga xam ne mu ngi def jëf joo xam ne àndul ak wàlli liggéeyam. But if he persists in his doubtful or wrong acts, waaye su fekkee ne nag borom bañ na ba continuer di def jëf jooju nga xam ne warut koo def. then the other doctor is duty bound to report the misdeed. Otherwise, he too will be responsible for an infringement of the rules and may be subject to penalties as well. su boobaa docteur bi nag su fekkee ne digal na ko nanguwul war naa boole nag kooku nga xam ne moo di jëf-jëf jooju te jaaduwul lu ko mooy moom ci boppam sax dafa mel ni moom it mu ngi def loo xam ne jaaru ci yoon te lu waa daf ko war a daan. But where a professional directly commits an offense or an illegal act, there are no ifs and buts. It should immediately be reported to the regulatory authority. Otherwise, the doctor who knows about it and keeps quiet is failing his duty as a professional. waaye nag su fekkee ne ki nga xam ne jàng na ba am xam-xam ci wàlli docteur gis na koo xam ne mu ngi def loolu àndul ak seen wàlli doxalini liggéey war naa fexe mu boole ko. Do you think that under the circumstances the PATP should have been reported to the council by the doctors that were working within it? Sa xalaat foog nga ne président bi si jamono boobu noonu fajoom bu mu doon def noonu
docteur yi nga xamantene ñu ngi doon liggéey fofu non waron nañoo boole président bi ci anam bi nga xamantene mu doon def faj bi ci kilifa yi. Yes, I think they should have done it without fear, favor, or ill will. Fogon naa ne waroon nañ ko mun a def de buñ ci am benn tiitaange buñ ci am benn parparloo. Because it was an outright dangerous therapeutic intervention. Ndaxte lii lu fees la woo xam ne ñëpp a ngi ko doon gis ne li mbir la moo xam ne ñu ngi ko doon def ci wàlli faj nit ku ñuul koo xam ne warut. And it should have been brought to the attention of the regulatory authority, being either to the director in the sense that some customary form of therapeutics was involved, but also to the council in the sense that there was a breach of professional conduct on the side of doctors who participated. Mënoon nañoo fexe ñu eggee ko ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo amee baati dogal yi moo xam nag mu doon ki nga xam ne mooy directeur bi ndax dafa fekkoon ne mu ngi def faj boo xam ne mu ngi ko def ci wàlli aada ak faji nit ku ñuul wala mu boole ko ak council bi ndaxte mu ngi doon dugal loxoom ci ay bunta yoo xam ne warul faa dugal boppam. And fundamentally, a practitioner must not make statements that are known to be untruthful, misleading, or improper. Si lu déggu mooy ki nga xamantene fajkat la warut a génnee ay kaddu si gémmiñam kaddu yi nga xam ne óor na ko ne kaddu yu ma wax ni du dégga du lu am ndax du loolu. Well, it's already been mentioned that the practitioner should be a person of integrity, and I would also add he should be truthful and honest. And whatever he or she says or does should be based on facts. On facts as to the extent he or she knows them. One doesn't know everything, but wax nañ ko fi ba pare wax nañ ne nit ki nga xam ne moo war a def wàlli faj googu dafa war a am koo xam ne sàmm na ci wàlli loo xam ne jikko bu rafet la loo xam ne li moo def dafa war a ànd ak dëgg moo xam ne lu feeñ la ci wàlli liggéeyam balaa mu koo def. And you also went on to say that a practitioner may be held to be negligent if he fails to give proper advice to the patients, including the risks that are attendant to particular courses of treatment, and by his action or omission should cause paraprofessionals under his supervision or working in association with him or her to act to the detriment of the patient, or fails to refer or transfer the patient in good time. When such a referral or transfer was necessary, or fails to do anything that ought reasonably to have been done under the circumstances for the good of the patient. Essentially, the doctor must make good and timely decisions that would inure to the benefit of the patient. Si lu ma nekk di wax rek si garal moo nekk ne comme docteur saa yu nekk warloo saagane si nit ñi nga xamante ne ñooñu nga nekk di faj. Saa yu nekk boo jël ndigal war ngaa jël ndigal bi nga xamante ne ndigal bu baax la te dina baax si ki nga xamante ne moom nga nekk di faj wala di toppatoo. But I would also want to corroborate that if you reach a level of management where you realize that it's beyond your know-how or competence, you are duty bound to refer to somebody, some other colleague who has better know-how or experience in that particular area. Lima wax fofu moy su fekkee ne yaa ngi def dara loo xam ne weesu na sa xam-xam tolluwut fa da nga war a fexe nga diisoo ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci bunta boobu bu baax. In this context, we should remember that medicine is very deep and very broad, and it's getting deeper and broader by the day. dañ war a xam ne li nga xam ne moo di wàlli faj xóot na lool te yaatu na te jamono bu ci nekk nag dafa gën a yaatu rek. In fact, initially all doctors were generalists, then they became specialists in their respective areas, then subspecialty developed, and now even subspecialties exist. So it's an evolving field. So there's nobody who claims or expect every doctor
to know everything and can do everything. And that's why there's a referral system in place. Mbiri liggéey docteur mbir la boo xam ne danga njëkk a commencé jàng yëpp boo ko jàngee ba pare nga seet benn bunta boo xam ne fa nga bugg a jublu ci sa wàlli liggéey te loolu sax boo ci nekkee dina am ay yeneeni fànn yoo xam ne dinga ci bugg a ut xam-xam loolu moo tax nag ba mbiri liggéey docteur moom kenn mënut a wax ne xam na yëpp ba mu jeex tak ndaxte liggéey la boo xam ne dafa yaatu. In your opinion, which specializations are best suited for the effective and proper treatment of HIV/AIDS? Yo si sa xalaat yow si ban fan nga foog ne boobu mooy gën a jub te ànd ak yoon si anam bi nga xamante noonu lañ war a fajee doomi jàngoro bi ñooy wax HIV and AIDS. Given the complexity of the disease and the many different comorbidities and organ systems failures or derangement, preferably it should be a combination of an infectious disease specialist and a physician. So said law, feebar bi ni nga xam ne noonu la demee ak nim doyee waar ak li nga xam ne sax mun naa am yeneen feebar yoo xam ne mun na cee wàlle si bon dafa war a nekk koo xam ne borom xam-xam laa doon ci ay mbiri doomi jàngoro yoo xam ne mu ngi ci yarami nit ki ak yeneen i docteur yi nga xam ne ñoom ci wàlli faj rek lañ féetoo. Where there is no infectious diseases specialist, then maybe the physician is best suited. su fekkee ne nag amuñ docteur boo xam ne am na xam-xam lool ci feebar yi nga xam ne dafa wàllante bon nag su boobaa docteur bi nga xam ne dafa jàng ci wàlli faj kooku moom mun na faa teew. I promised earlier that we would go back to the issue of the difference between cure and control. Digoon naa la ne ma ne dinañ delluwaat si mbir bi nga xam moo nekk faj ak suñu sooy faj nit naka nga ko war a jaarale. The issue of whether there is a cure for HIV/AIDS or whether the most you can get is control of HIV/AIDS. moo nekk ne comme HIV/AIDS mun nañ koy faj ba mu wér wala ñu dimbale la doomi jàngoro bi nga xam mu sa yaram ñu def ko mu nekk under control. The promise, the claim that Jammeh made initially was that these people would be cured and that the person would no longer have the disease. Disease would be eliminated. Is that really possible? Is that a correct statement of medicine? Jammeh lum digoon mooy moo nekk ne doomi jàngoro bi dina la faj bi nga wér keng doo amaat doomi jàngoro bi si sa yaram. Unless he knows something that nobody else knows. But from the scientific point of view, up to today, total cure of HIV/AIDS is not possible. We can only aim for a control of the disease. Xanaa moom moo xam leneen lu kenn xamul de waaye ba ci jamono juñ toll nii borom xam-xam yi ci àddina bi yépp ànd nañ ne li nga xam ne mooy doomi jàngoro HIV/AIDS bi kenn mënu koo faj ba mu wér keng xanaa dafa fekk nag ne ñu jox la ay garab yoo xam ne dina la mun a dimbali pour bu mu gën a jox doole doomi jàngoro bi. Because you can look at it this way: if the virus is able to hide in cell genomes, eliminating the virus effectively means that you are going to kill those cells as well, which spells a death sentence for the patient. Because if you eliminate the virus in that stage, because you must remember the virus has the DNA of the cell at its area of predilection. It prefers to stay there to the extent possible. So if you eliminate the virus, you will as well eliminate the individual. So it defeats the whole purpose of treatment. Dafa am na loo xam ne mu ngi ci biir dereti nit ki doomi jàngoro jooju muy doomi jàngoro HIV/AIDS moom itamit dafa am place boo xam ne dafa war a des ànd ak deret jooju su fekkee ne nag yaa ngi ko bugg a génnee ba mu set wecc yarami nit ki bon dafa mel ni loolu tamit da nga koo génnee waale ci yarami nit ki te li moo jur rek mooy borom dafa ñàkk bakkanam ca mujjanteel ga. As such, at best,
what one can attain, as it is now, presently, is the control of the virus in the system, correct? Comme fuñ tollu ni nit ki lu mëna am rek ki nga xamantene amna doomi jangoro gi mo nekk rek ñu faj ko dimbele ko ñu mëna control doomi jangoro bi loolu rek lañ mëna def. As at the present moment, do you know of any controlling medication, be it herbal therapeutics or conventional pharmacy medicine? Do you know of anything that is more effective than antiretroviral drugs? Si jamono buñ nekk ni ndax xam nga ben garab bi nga xamantene mënu nga ko jëfandikoo ki nga xamantene moo am doomi jangoro bi te dina ko dimbele dina wàññi doole jangoro bi si yaramam bi mu nekk woo si fajin nit ku ñuul la wala si fajin tubaab. comme lu ñoo wax ndax am na ci boo xam ne moo ëpp doole garabi tubaab bi ñuy joxe bi ñuy ooyee antiretrovirals. Thank you. The only effective treatment in terms of controlling the HIV infection is highly active antiretroviral treatment. It is a combination of the different classes of drugs that I mentioned earlier on in various combinations and permutations depending on who is carrying out the treatment. Different institutions might have different variations, but the end game is that whatever combination you use, it controls li nga xam ne moom lañ óoloogum daal mooy li ñoo wax antiretroviral bi nga xam ne moom lañ dee jëfoo comme ni ma ko waxee woon ca gannaaw dafa am ay garab yoo xam ne moom lañ boole wante def ko muy benn garab boobu dafa des nag ci ki nga xam ne mooy fajookaay ba moo fajoo ndaxte am na ñu ci bari ñoo xam ne uute nañ ñi ñoo boole wante garab yi waaye ca mujjanteel ga daal yépp benn façon bi laa nekk muy li nga xam ne ràññee nañ ko muy antiretroviral bii nii. You have told us that the highest that can be attained at the moment is control of the disease, the control of the virus in the system, correct? Li ñu waxoon ci njëlbeen bi mooy moo nekk ne luñ mun a def lu gën a mag si li nga xam ne loolu lañ mun a def moo nekk ne ñu def doomi jàngoro bi ñu jox la garab yi nga danga koy naan mu wàññi doole bi ndax loolu la. And that the heart, a highly active antiretroviral treatment, is the best and most effective treatment that is currently available. te jamono bii nii tam antiretroviral treatment bi moo nekk bi nga xamante ne moo gën te moom moo mun a dimbale ki nga xamante ne moo am feebar bii nii. Well, that is correct to the extent that even discussing the issue of cure becomes superfluous and doesn't really apply because it's just a hypothesis, but in practice it's not achievable. Waaw loolu moom am na moo tax ba ñu bari di foog ne ndax faj ko ba mu wér mun naa am waaye nag loolu xalaat la rek boo xam ne daal mënut a am feebar bi moom kenn mënu ko faj ba mu wér garab bi dafa wàññi li nga xam ne moo di doole jàngoro bi sa yaram bi rek. We have been told that heart is so effective that when patients adhere correctly to the treatment regimen, the viral load is so drastically reduced that they cannot transmit the disease to someone else, correct? Dégg nañ fii tamit ne am nañu wax fii tamit ne drogue bi nga xamante ne moom leen dee jëfandikoo ñu am feebar bi bu fekkee ñu ngi koy jël si anam bi nga xamante ne moo war ak sarta yi nga xamante ne loolu lañ leen teral dina leen dimbale ba ñoom duñ feebar boobu noonu HIV/AIDS duñ ko mën a waal ak keneen. Yeah, that's correct. If you treat the patient to the point that the viral load is negative and their CD4 counts are high, that means the disease has been controlled and it's not transmissible. But doesn't suggest that the disease has completely been eliminated. I think that's the point some people are still missing.
waa loolu moom dëgg la su fekkee ne yaa ngi jëfoo garab bii ñoo waxaat bii nii mun naa wàññi li nga xam ne moo di doole doomi jàngoro bi ba mu wàcc te li ñoo wax CD4 count bi tam mun naa éeg waaye loolu tekkiwul nag ne borom wér na kenn ci feebar bi. We have been told by one other expert who appeared before the commission that as of 2007, that is the advent of the PATP, almost 90% of the patients they had diminished, significantly diminished viral loads to the extent that they could no longer transmit. tamit am nañ fi beneen seede bi nga xamante ne wax na fii nii mu ne si atum 2007 nit ñi nga xamante ne ñoo feebar te ñun doon jëfandikoo ak seen garab yi tubaab bi demoon nañ ba feebar bi demoon jël nañ garab yi ba si waxtu bi nga xamante ne sax duñ ñoom sax duñ mën a jël feebar bi wàllaat ko keneen waat. I think that's fully conceivable, but that can only be ascertained by people who were deeply involved in the management of such patients and in large enough numbers to be able to draw that kind of conclusion. And in the Gambian context, maybe mainly MRC, what do you call it, Santayala, or what do you call it, hands-on care, or to some extent the infectious diseases clinic of the Edward. Wa lolu mom xel mun na ko nangu waye nak dafa fekk ne ñi ko wara wéral rek moy ñi jëflante ak ki nga xamne mo febar ñuy di top ay mbiram te lolu Gambia fi béréb yi rek ñoko fi amone muy MRC Hanson Care ak Santa Yalla ak yu mel nonu ñoñu rek ñoko mënon a wéral. Well, in this context, I think one needs to understand that the management of HIV/AIDS became highly centralized. So, mun nañu nangu ne ni ñoo sayto li nga xamne moy doomi jangoro HIV and AIDS bi ñu ko tassaré won ci gox bi ci réew. So doctors who diagnose cases outside this clinic normally would refer the cases to these treatment centers. ñi nga xamne ñoy docteur yi nek yeneen fan yi nga xamne fofu la ñoo fajo dañ leen lay wax ne nak ñu ebal eble ci fi nga xamne moy béréb yi ñu lim ni ne fofu lañ lay fajé. For various reasons, access to the medication, the heart medication, which is very expensive in the first place, and the fact that it was an evolving disease, so know-how and experience need to be developed and consolidated. And the only way to do that was to concentrate the treatment in different centers. Li tax ñu def lolu nak moy garab bi garab la bo xamne garab bu seer na trop ci ko lolu nak motax ba ñu jël ko émalé ko ci ay béréb yo xamne modi béréb bi fajo kay yi nga xamne borom dina ko fa mëna amé té nak feebar bi dafa nek lo xamne mëna am yeneen yo xamne dañ ci waliyaan ci lolu motax nak ba ñu am ay béréb yo xamne ñom lañ ragné pour ñu difa yobbu nit yi. We must remember that the heart treatment was funded through the Global Fund, and that funding is extended only to government and maybe to NGOs. So if a patient was going to go to a private clinic, for example, to access this kind of treatment, the cost would have been prohibitive and the therapeutic regimen would not have been sustainable. And then you'll have a lot of defaultees, which would lead to viral resistance, failure of treatment, and all the other associated problems. Comme niñ ko xamé rek ñi nga xamné ñoo doon def seen dépasse ci mbiri garab génné moy Global Fund té ñooñu dépasse bi ñu ko doon jëmale ci nguur gi wala yenn ci ay mbootaay yoo xamné nekkuñ ci ron nguur gi su boobaa nag yow mi nga xamné moy kiy faju bu démé ci béréb yoo xamné ay fajukaay lañ yoo xamné nekkuñ ci ron nguur gi dafa melni dafa seer torop ak ñoom te su boobaa mun naa am sax borom du mun a continuer faju boobu nga xam ne moom laa def te lim ko jural rek mooy gën a jox doole doomi jàngoro bi ci yaramam bi. In spite of all this, by 2007, those who are directly involved in the centralized places you mentioned that were directly involved in the treatment of HIV/AIDS claim
that Gambia had registered significant successes, especially with the assistance of the Global Fund, to the extent that HIV/AIDS was under control. What do you say to that? I agree, and I think it's well documented too, going by the health statistics. Wa nangu na lolu ndaxte lolu binda nañ ko ci kayit yi ci ni nga xamne non lañ ko xayma ci wali bunti wergu yaram gi woné nañ ko ci kayit yi te lolu leer na fa ne Gambia dal amna yokkute bu reuy bo xamne am nañ ko ci mbiri fajum HIV/AIDS. So it was beyond reasonable doubt based on their statistics that they registered very significant success. Wa lolu mom amuñ ci ben ñaari xel xam nañ ne suñu sukkandiko ci li nga xamne mom lañ binda nonu bona rewi Gambia am na ñëm kanam bu bari bo xamne def nañ ko ci wali fajum HIV/AIDS. In fact, one of our experts told us it was in Gambia it was first discovered that HIV-2 type 2 had a different and slower level of progression to the extent that people can live a whole lot longer with the disease even without the intervention of heart. Amna seede bi nga xamantene ñëw na fi wax bu mu do wax woné na né comme jamono bi nga xamantene ya ngi jël garab yi ni bi nga xamantene moy seede bi waxon na fi né amna ci façon yi jangoro HIV bo xamne moy HIV-2 moy ñaareli façon bi ne Gambie lañ ñëk xamé ne mun nga ko am dund ak mom ay at yu bari bari te sax du jar nga jël yena garab yi te du la wañil lu bari. Could you answer please? Yes, we must remember first and foremost that HIV-2 is largely concentrated in West Africa, and at that even in some countries like Guinea-Bissau and here. Mun nañu xam ne li nga xam ne moy HIV-2 moy ñaareelu façon ni doomi jangoro HIV bi bor nga xam ne fa la gëna bare rek moy fi ci Afrique sow janta moy Gambia fi ak Guinée. So MRC had the unusual privilege and what shall I say, opportunity to study this virus in depth. MRC nak ñom ciral leen won ba nga xamne ñom ñoo mëna gëstu li nga xamne modi doomi jangoro bi def ko ci gëstu yaatu. To discern the behavior of this viral in the human body and its consequences. Pour ñu mëna sét doomi jangoro ji ni mo defé ci yarami nit ki ak lan la jur ëlëk ci bir. And knowing MRC, they wouldn't lose this opportunity. And I think they did a lot of good work on it. We gained them international recognition. Te niñ xamé MRC lolu cërali duñ nangu ñu rëcërel motax nañu def seen kémtalay katan bi nga xamné def nañ ci seen mun yépp bañ mun leen ci ragné bu baaxa baax. In view of this status quo in 2007, was it necessary to look elsewhere for a treatment that delivers less than what you would get from ARVs or heart? Ci wàllu gëstu yi nga xam ne moom lañ def ndax jaroon na ko nit war a toog di def yeneen i faj yoo xam ne mu utee na ak li nga xam ne moom lañ mun a amee ci antiretroviral bi mu di heart. Absolutely not, and because personally I don't know what the justification would have been. They say in English, never change a winning team. And definitely the therapeutic modality that was instituted, as we said, was very successful and was giving the desired results. So there was no need to look elsewhere, really. Loolu moom jaru ko woon ndaxte bu fekkee ne liñ doon jëfoo moom gisoon nañ ci njëm kanam ak yokkute bon man ni ma ko gisee mooy jarutoon ñuy jéem a ut beneen façon ngi faj bu utee unless somebody else has ulterior motive. Xanaa mu fekk ne keneen ki moom amoon na beneen jubluwaay. Was it necessary to go PATP? Ndax jaroon na nag nit dem ci faji président bi. In my opinion, and I think generally scientists would agree with me, there was no need.
man nag ci suma wàlli gis-gis day te xam naa ne ñi nga xam ne ñooy borom xam-xame ci wàlli faj dinañ ànd ak man ci loolu man daal suma gis-gis mooy jaru ko woon. It was a waste of time, resources, energy, and also resulted in unnecessary physical and psychological trauma. Loolu yaxa waxtu la yaxa am yaxa xaalis yaxa lu nekk loo xam ne daal jarut ko woon te buñ ko def dafa mel ni dina yaxa lu bari ci li nga xam ne moo di xalaat bi ak gis-gis gi ak wér yarami nit ki. Loss of lives. Indeed. ñàkk ci bakkan. waaw loolu sax bokk na ci. A fraudulent raise of expectations and hope of people, knowing fully well that those hopes would be dashed and at minimum would cause severe deterioration in health or even death. Tapale la bo xamne borom mu ko def ci anam bo xamne eleg ak sibir coono rek la mo isil borom ak febaram bi dafa gëna yoku be pare borom bu ko yalla dimbalewut dafa mujjé ñaka bakenam ci anam bobu. That is true, but in my quiet moment I have tried to sort of figure out why somebody like former President Jammeh would want to embark in such an endeavor. Lolu degala de way man sax man léegi ma togal suma bop xalaat ne ku melni président Jammeh lan mo tax sax mu dugal bopam ci façon gu melni. You had all the power, you had all the recognition, you had all the control, and for what we are told, he even had significant amount of money. Yow am nga doole bi ràññee nañ la ci àddina si yëpp te lépp loo xam ne bugg nga koo doxal mën nga koo doxal te sax dégg nañ ne am na alal sax ci wàlli koom-koom. So my only conclusion was at his attempt to further mystify himself, because he got to a point where I think he wanted Gambians to believe that he was somewhat supernatural, I think. Man li ma ko gisee woon daal mooy dafa toll woon jamono joo xam ne dafa bëggoon a wone boppam ni ku am xam-xam la ci wàlli mbiri nit ku ñuul ak yu mel noonu ndaxte toll woon na jamono joo xam ne daal bëggoon naa won waa Gambia moom fan la féetee ci fànn boobu. But I think he also understood the psychology of the average Gambian. Foog naa ne tam nga xam li nga xam ne moo di xalaat ñi nga xam ne ñooy waa Gambia yi. People seem to be very fickle-minded, and they tend to believe probably most things that people tell them, especially when it borders to mystique. And he was, he was smart enough to capitalize on it. Comme ni nga xam ne nañ ko waa Gambia political or other gains maybe. dañ dee teel a gëm torop surtout su fekkee ne nit ki mu ngay wone ay mbiri xam-xam yu laaxu yi ak yu mel noonu dañ laa teel a gëm man foog naa ne moom tamit ci loolu sukkandiku xaw ma nag wala politique la ci jublu xaw ma leneen daal waaye dafa mel ni ci loolu la sukkandiku ci wàllu gis-gis gi nga Gambia am. This is quite an interesting line, and perhaps maybe we should pursue it a little further. Lilu am solo la te fogna nañ ko toppa tuuti be sori ci ñu seet. Can you give us an example of an activity which just shows Jammeh's attempt to reinforce a supernatural power on his part, but in the minds of Gambians? Mun nga ñëw wan ci jëf yi nga xam ne Jammeh def na ko li nga xam ne mu ngi bëgg a wane ne moom nit la koo xam ne dafa am xam-xam boo xam ne moom moo jiitu moom moo nekk ci kanam nit ñi waaye xam-xam la boo xam ne ñeneen ñi mënuñ koo am te moom loolu la bëgg a wane ne moom façon nit kooku la ci xam-xam ci biir réew mi fii pour nit ñi mun koo gëm. Well, in fact, I can cite 2 examples. ndax mun naa cee joxe ñaari misaal. I live in this vicinity, and one day I just came out, I saw the president moving around with an entourage from one
street corner to the other. Man nak fi ma dëkk soriwul boor yi am na bés boo xam ne génn naa rek gis président bi am ñoo xam ne mu ngi àndaa ñoom di dox di dem daal di jógee ci béréb dem ci beneen béréb. And I was reliably informed that he was giving the impression that he was driving away the devils. Man nag li ma wax mooy ne dafa bëggoon nit ñi gëm daal ne mu ngi dax li nga xam ne moo di ay seytaane. ay jinne. ay jinne. daf doon dax jinne. ay jinne. Then the other incidents, well, this I was not present, but I was also reliably informed that when they allocated him that big land in Batukunku by the sea, he was moving around with his entourage, and he went to a big tree, and he stood there and looked at the big tree for a while. Then he said, "Fi amna lu fi neka." Biñ ko joxee paaka bu rëy dinaa ko daxa. dañ ko jox paaka bu rëy ca Batukunku mu ànd ak ay nitam nag ca boori géej ga di dox di dem ba ñëw ci benn garab gu rëy mu dal di taxaw teen garab gi dal ne fii de am na lu fi nekk waaye dinaa ko daxa. And then of course I was also told that people were saying, gis nga waa ji kii du nit. He is beyond, he is supernatural. am na ñu doon wax sax ne gom nañ ko de gis nga kii du nit de am na xam-xam boo xam ne kenn amu ko. And I understand the Kerewan Bridge, there was something there too that he supposedly claimed to have driven away. Well, yes, the Miniminian, they said nobody could bridge it because there were devils there. Wow. I think he claimed he drove away the devil. Pom boobu nga xam ne moo nekk ca Kerewan waxoon nañ ne kenn du ko samp ndaxte dafa am jinne bu fa nekk waaye moom de li mu wan nit ñi mooy daxana jinne jooju ba samp fa pom. In a sense, you telling us that he had the propensity or the proclivity to suggest or put in our heads that he has these supernatural powers, including the ability to cure HIV/AIDS in 3 days. mu ngi mel ni daal yaa ngi ñoo wax ne moom am na yoon bi moo jël pour wan nit ñi ne moom nit la koo xam ne moo ëpp nit ñi yëpp xam-xam mun naa def dara te tamit mun naa def loo xam ne kenn mënu ko ba pare boole ci moom mun naa faj feebari AIDS loolu la ñu bugg a wan pour ñun ñu gëm loolu ci réew mi. Well, let us understand that it was not only AIDS. It started with AIDS, but then hypertension was included, diabetes, asthma, infertility, and so on and on. So it was a wide range of diseases. Right. And using also one and the same concoction. Very interesting. Why nañ fàttale ko tamit ne emul rek ci fajim feebari HIV de waxoon na ne high blood feebari sukkur asthma ak ñi jigéen ñi nga xam ne sax juram doom jafe na leen ñoom ñëpp waxoon na ne daf leen doon faj te li ci gën a doy waar nag mooy benn façon ngi garab bi moom la doon jëfoo pour faj yooyu yëpp. Well, the salient question here then is, why did he have the need to do that? Was he trying to compensate for something that he was really missing? Waaw léegi nag li ñoo laajte kay mooy moom la tax mu doon def loolu la na ko dugaloon ci loolu dafa am loo xam ne moom la doon bugg a wone loo xam ne jotut ci wala daal man daal loolu moom a jaaxal. Do you want to offer a psychological or a medical diagnosis? mun nga ñoo jox tontu boo xam ne ci mbiri xam-xam la wala loo xam ne daal nit mun na koo xalaat ne loolu moo nekk nii loolu nga ñu bugg a wan. Well, in psychology or in psychiatry, there are many different forms of psychopathic tendencies. Ci wàlli xalaati xel am na ay anam yu ci bari yoo xam ne nit ki ci wàlli xalaati xelam bu manki mun na cee am. And sometimes when people are growing up and they are subject to certain deficiencies, either physically, financially, or environmentally, or socially, they evolve to become individuals where they are always trying to prove something to fellow human beings, irrespective of what they have. So it's never enough. Always they're looking for something
that makes them extra special. dafa am nit ñoo xam ne nag ci seen wàlli xalaatin depuis ba ñu nekkee xalel ci seen wàlli am ci seen wàlli xalaat seen wàlli gis-gis ak ci ni ñoo méngoo ak nit ñi dina tollu jamono joo xam ne ak luñ mun a am foog ñu toog mun a won nit ñi ne lii mooy li nga xam ne moo nekk ci ñoom. Delusion of grandeur. mooy wane lu rëy loo xam ne daal nit ñi dinañ foog nag lii lu rëy la kii ku rëy la. But on the other hand, what is more grand than being the president of a country? Having all the powers and control, and also literally controlling the wealth of a nation. How more grand can you be? Lan nga bugaati lu gëna kowe yow nga nekk njiit réew nekk borom doole nga xamne li nga xamne moy dox ci biir réew mi yépp mu ngi sa digg loxo bi. There are many presidents in the world. Alina si amna president yu bari. But there are few or none who can cure HIV/AIDS. Waaye ñu néew la wala amut sax ñoo xam ne mun nañoo faj AIDS ba mu wér. Perhaps there is that lure for that vacuum at the apex of grandeur. Xëy na loolu moo nekk ci kaw ci xalaatam li nga xam ne mu ngi bugg a wane ne moom ku rëy la. I once had a very interesting discussion with the registrar of Sierra Leone, who was a psychiatrist. Musna waxtaan ak ki nga xam ne registrar bu Sierra Leone koo xam ne moom daf daan seet ci wari xelaati nit ki. And we discussed African presidents, how strangely many of them behave, and his conclusion was some of them would be suffering from obsessive compulsive disorder. am na ñu ci bari ñoo xam ne nag waxtaanoon naa ak moom lu aju ci mbiri président yi Afrika yi moom nag amoon na feebar boo xam ne won na ma ne ñu ci bari ci wàlli président yi Afrika yi loolu moo leen dal. That means whatever they're engaging in, they don't know where to stop. All the time they're going for some more and more. It's never enough. feebar boobu moom lim tekki mooy ci seen xalaat ñoom bugguñoo em fen jamono bu ci nekk rek dañoo bugg a yokku di dem kaw di jëm kaw di jëm kaw rek emalewuñ dara foo xam ne foofu la war a em. Does that explain the move from treatment to HIV/AIDS to hypertension to diabetes to asthma to on and on and on? Waaw loolu moo wane ne mu ngi ko dooree affaire deret ñëw ci feebari sugur ñëw ci jigéen yi nga xam ne dañ am jafe-jafe pour am doom ba pare ak yeneen feebar yu mu doon di lim noonu ndax loolu moo tax loolu. Well, I have no proof, but I think it signals a fundamental psychological disorder, the way I see. awma lu ma ko wéralee de waaye xam naa ne dafa mel ni daal moom am na lu manqué ci li nga xam ne moo di wàlli xalaatam. Delirium. Delirium mooy koo xam ne xelam amul benn taxawaay. Possibly, amongst other things. Yet we allowed this to continue to happen, and Gambians continue to die needlessly. ba pare ci kaw loolu ñu bàyyi ko loolu continuer ci kaw loolu Gambian si continuer di dee ci anam boo xam ne warutoon a am. Yes, and I think that speaks volume of what kind of people we are. loolu nag moom wone na ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk yan façon nit lañ. I think there are many sensible people, but there is also a lot of people who are more sensational than analytical. You know, whatever you throw at them, as long as it makes sensation, they just grab it willingly. And unfortunately, it permeates the whole society. If we continue along that line, may the Lord help us. am na ñoo xam ne ci wébi Gambia ñoom ñu ñaw xel lañ waaye am na ci ñeneen ñoo xam ne tamit loo leen indil rek ñu nangu ko te loolu indi na jafe-jafe te suñ continuer ci loolu dina gën a indi jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñooy waa réew mi. Who is to blame? kan la ñoo joxoñ ne moom moo isi jafe-jafe yooyu. Well, both the person who is trying to
claim something that is not possible or that doesn't exist on one hand. On the other hand, benn fànn bi mun nañoo wax ne ki ko waral mooy ki oote loo xam ne du nekkut lu am. On the other hand, the people who willingly accept these claims without subjecting it to proper scrutiny and analysis, they are also to blame. Ci beneen fànn bi tamit mun nañoo si ka ñi nga xam ne ñoom demal nañ seen bopp ak góom kooku li nga xam ne moom la leen wax ñu sukkandiku ci kooku tamit war nañ koo sikka. But then we talk about this. If it is people who are not properly educated or exposed, I can, to some extent, understand it and even maybe accept it. But when it comes to intellectuals, people who are educated and exposed, and have been around the world and see what modern medicine can offer, and they still fall in this trap, then I cannot just say anything, but I'm flabbergasted. Waaw bu fekkee ne ay nit lañ yoo xam ne dugg nañ ci mbir yi fekk ñooñu jànguñ te seen gis-gis soriwul torop xëj na ñooñu sax duñ leen sikkal lool waaye ñi nga xam ne jàng nañ bu baax wër nañ fu nekk dem nañ fu nekk ci biir àddina si eewu nañ gis nañ lu bari ñoom ñu ñëw nangu ko man nag su boobaa xaw ma ñoom daal lan laay wax ci seen mbir. Don't you find this prognosis worrisome? Ndax lii nekkul loo xam ne. In the country context? Yes. Extremely. More worrying is what shall we do to change situation? Waaw li ñu ci gën a jaaxal mooy lan la ñoo mun a def ba mun a soppali loolu nga xam ne moo fi. Well, I end my questioning here, and perhaps when you close, you may throw in a few words in answer to that question. Thank you, Mr. Chair. Fii laay emale suma laajte bi waaye yow tam sooy tëj ci waxtaan yi nga war a wax mun nga cee dugal yooyu li nga xam ne war nga ñu ko wan. But before I let you go, waaye balaa ma laa bàyyi. Final pronouncement on the PATP. Li ma mujjee wane ci PATP. It was false. It was bogus. It was fraudulent and totally lacked any basis in scientific facts. And ought not to have been allowed at all. Waruñ ko woon a bàyyi mu am. Should have been nipped at the bud when it started. Thank you, Mr. Chair. Over to you. Thank you very much, Emma Council, and thank you, Dr. Sallah, for your testimony. Jërëjëf Council, jërëjëf tamit Dr. Sallah ci li nga ñëw fii waxtaanal ñu. And thank you very much, Emma, for the analysis in the past 15 minutes. Very exciting, trying to figure out what is our problem for tolerating a fellow like Yame for 22 years. Jërëjëf docteur ci sa waxtaan bu mujj bi ci fukki minute ak juróom li nga firi li ñu wan ci affaire yi nga xam ne amoon na fi surtout ci mbir président bi ñu fi amee woon ñu ngi laa gërëm ci firi boobu ak xam-xam boobu nga ñu wan. Yame was not or is not unique among our leaders. These things have been going on. The 10 years that, just to be a bit personal here, 10 years that I was with the Secretary General, met at least 30, 40 African leaders. And when I say Yame is not alone, there are leaders who were just as, they were nuts. Sorry to use that term, undiplomatic language, but they all had something in common, taking advantage of some weakness in their people, perpetrating things that should not be perpetrated against their own people. Li emutoon si Jammeh parce que ay at di ma liggéey ci ma jegeñ secrétaire général bi
ci loolu gis naa ci ay njiit yu bari ñi nga xam ne Afrique fii mooy ñooy seen njiit ñi nekkut ne Jammeh moom kenn moo mel noonu de njiit yu bari am nañ ci réewi nit ñu ñuul ñi ñoo xam ne tamit dañ meloon ni Jammeh di jël ay coono di sonal seen nit ñi di leen teg ay affaires yoo xam ne jaaduwut àndut ak yoon di leen gëteen rek loolu am na ci njiit yu bari yi nga xam ne nekkoon nañ Afrique fii. Some were very close, some to our people, to our country, and some really, with Jammeh, tried to wreak havoc on the people in this sub-region. Can you imagine Gambia going to war with Guinea-Bissau? Well, those two leaders, you have them sitting together for 4 hours. You can imagine the type of conversation that transpired during that 4-hour meeting in South Africa. am na ay njiit yoo xam ne nekkoon nañ ci gox bi nii ci réew nit ñu ñuul ñi ñi nga xam ne ñooñu nekkuñu woon ci yoon boo xam ne yoon bu baax la xalaatal réew mi mel ni Gambia pour xeex am seen diggante Guinée-Bissau ba ndaje di am diggante ñaari njiit ñi toog South Africa di waxtaan ak ay awa yu bëri ci loo xam ne mooy diggante réew yi loolu nag mbir la boo xam ne dafa doy waar. Mr. Chairman, can I throw a question? Please go ahead. Have you had any consideration why we have a tendency to elect such leaders to lead us in Africa? I think those of us who are Muslims know that the Prophet Muhammad once said that people get leaders of their kind. Chairman, ndax dina mën a laajte lan moo tax nag ba ñuy war a jël di tànn façon njiit yooyu di leen jiite ndaxte ñi nga xam ne ñooy jullit xam nañ ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki ni mel noonu laa tànnee njiitam. I hold back on that answer, if you don't mind. But I believe that the Jammehs are the type that, as I said, have taken advantage of their own people. Yes, we do have some problem within ourselves, but that is exploited by a few people who are very much Machiavellian than anything else. But tontu boobu ndax mun naa ko bàyyee gum parce que loolu pour jël ay affaire ay jafe-jafe teg ko si ko ay sa nit ñi nga xam ne yaa bokk ak ñoom loolu mbir la boo xam ne daal jaaduwut àndut ak yoon waaye nag ñeneen ñi seen xalaat noonu la demee pour di jël seen boppa teg ko ci kaw nit ñi nga xam ne yaa leen jiitee di leen teg façon yi coono yi ak yeneen yu mel nii loolu daal mbir la boo xam ne daal jaaduwut. Just before I turn to the commissioners, if they have any questions, we do have another leader who recently said he had a solution for a cure, whatever he called it, for COVID-19. And then kept on sending planes full of boxes and the bottles and all the things being taken around, including the car when the plane arrived there with bottles full of some concoction that some people thought, well, maybe this guy has got a solution to the COVID problem. Is Jammeh reincarnate? Yes, indeed. Lolu amna because amna njiit boo xam ne bu yaagul moom sax wax na ne moom it am na faj pour COVID-19 ci kaw loolu nag muy jël plane di ci def ay carton yu fees ak ay garab yooyu di koy tasaare ci àddina si mu am plane sax ñëw na ba fi Dakar fii boo xam ne ñëw na ak façon yi garab boobu foofu ba nit ñi génn di bugg a dugg ci mbiri garab yooyu so mu ngi mel ni emutoon si Jammeh am nañ façon yeneen njiit yu mel noonu. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Ma'am Jaba, you have the floor, please. Witness, I have listened to you very carefully. I am very much disturbed by the fact that the Jammeh era is gone. Jammeh waxtoom bi jeex na.
But each day you listen to the radio or the television, waaye bés bu nekk boo dégloo radio bi wala télévision, you hear people who claim that they can cure all the diseases under the sun. di nga dégg ay nit ñoo xam ne ñu ngi wax ba tey ne ñoom mun nañoo faj feebar yépp yi am ci àddina si. What is your take on this? loolu naka nga ko gisee? I put it this way: since time immemorial, man nee laa ko gisee ci jamono yoo xam ne yépp mun nañ ko fàttaliku jamono yu yàgg. people have always made false claims all over the world. nit ñi saa yu nekk ñu wax ay mbir yoo xam ne du dëgg ci àddina si yépp. In fact, the word charlatan, which means people who claim knowledge or ability they don't have, ñi ñoo wax charlatan mooy ñi nga xam ne dañoo wone ay xam-xam wala mun-mun yoo xam ne amuñu ko. originates from a village in Italy, I don't know, Coletta or something like that. mu ngi bàyyeekoo ci dëkk bu nekk ci Italie. And they say that the village was full of quacks. te li ñu wax ci loolu mooy ne dëkk ba mu nga fees del ak ay faj-faj ñoo xam ne ay fajkat lu munut lañ. And until doomsday, people will always claim what they are not able to do or deliver. ba fu àddina di em dina am ay nit ñoo xam ne ñu ñeme yàlla lañ ñoo xam ne dañoo jóg di wone ay mun-mun ak ay xam-xam yoo xam ne munuñu ko. So there is a requirement in the powers that be to put in a regulatory system so that these people will be effectively controlled and limited so that they don't do much harm to humanity. dafa war a am nag ñoo xam ne dañu ay borom doole la ñoo war a doon ba nga xam ne façon nit ñooñu nga xam ne dañoo jóg rek di oote luñ mënul ñu emale leen fa nga xam ne foofa lañ war a em. And that's a challenge to the powers that be. I mean, if they can achieve that, we will be home dry. te su fekkee ne nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñooy borom doole yi fekkee ne ñoom mun nañoo jàkkaarloo ak loolu bon mbir yi dina em foofu. I think the bishop also had a question. Yeah. Thank you very much, Commissioner Kinte. You have the floor. Thank you, Dr. Sallah. Okay, thank you. In your example, you cited at the emergency accident and emergency ward, you gave one perspective. jërëjëf Dr. Sallah ci bunta boo xam ne moom la ñu ooyee accident and emergency ward wax nga ci dara. That is the patient's reluctance to embarrass the president. mooy ki feebar ki dafa bañ a rusloo président bi. While I was listening to your lectures, I would call it, I picked things that relate to two other perspectives. bi nga wax nag man maa ngi laa déglu waaye nag jël na ay kàddu yi nga wax jëmale ko ci ñaari mbir. One of them is the mystification attitude that Jammeh generally has. benn bi mooy Jammeh jikkoom bi mu am ne moom nit la koo xam ne moom moo gën a kowee nit ñi yépp. In which case, I'll be inclined to believe that that situation was a stage-managed affair. dan loolu mun naa wax ne loolu daal dañ ko toppatool comme noonu moom ni nga ko buggee ñu wane ko noonu. Patient who will claim serious pain and immediately after the president's attendance, no pain. mel ni ku feebar koo xam ne mu ngi wax ne mu ngi am métit bu mag ci yaramam président bi ñëw laal ko nii rek borom wax ne moom fu mu nekk métit bi dem na. And so the objective of mystifying people has been attained. mu ngi mel ni loolu daal moo wane ne moom daal nit la koo xam ne am na xam-xam bu mu am bu nit ñi bu ñeneen ñi amul. Nonetheless, the other perspective is a more scientific incline. beneen bi mooy mbiri xam-xam boo xam ne xam-xam la boo xam ne ñeneen ñi amuñ ko. A normal patient, though. mel ni ku feebar. But the presence of the president has given some psychological impression. waaye comme que président bi mu ngi taxaw booram jox na ko beneen xalaat boo xam ne moom loolu la foog ne loolu moo am. And the actions may have induced the production of some hormones. te loolu jëf-jëf yi fa xew noonu mun naa tax doxal na dara ci mbir yaramam.
that will tend to subside, temporarily subside the pain, no pain. Can you please help us in this area a bit? Well, it's a very interesting hypothesis. It's been shown scientifically that pleasant experiences can generate certain substances in the human body, for example, endorphin, which has a pain-relieving effect. Conversely, negative experiences can generate substances that are directly harmful to your body and may even cause pain. Nowhere in the literature have I seen it having such a momentary effect, such an immediate effect. No, I've never seen that. It's usually a question of time. But at the very instant, within a second, for that to take effect, I personally haven't seen anywhere. ñun nak ci suñu wàlli xam-xam xëj na dina am ay doomi garab yoo xam ne mun nañ la koo jox mu wàññi métit ci sa yaram waaye jël ko rek ci benn taxawaay bi si ay simili yu néew rek borom wér ci taxawaay bi ñun nag moom suñu xam-xam moom eggaagul fu. Then there is also something called placebo effect, and this is utilized a lot in research. am na loo xam ne nag jël ne seetlu nañ ko ci suñu wàlli gëstu yi nga xam ne moom la ñoo def. And usually is in what we call randomized double-blind studies. That means both the person receiving the drug and the person giving the drug don't actually know what is given. But usually there are two types of drug. One which is supposed to have an effect, one that is just placebo. It could be just water or whatever. That's not supposed to have any effect. Then to see whether the real drug actually works vis-a-vis the placebo. Amna bo xamne nak dañ ko dé def moy ki nga xamne moy faj ak ki faju ñom ñaan ñep ken xamu ci li nga xamne mom nga jëfo ben bi hejna garab la bo xamne dafa faj benen bi hejna ndoxi kessa la rek ñu sét xalaati nit ki ni nga xamne non la xalaate ak ban moko ci mëna faj. But even those who receive placebo may have some beneficial effect. And that's largely psychological. Let us remember the human being is an undivided physical, mental, environmental, and social being. So all that revolves around you can affect you in one way or the other. But still, that doesn't justify the magical effect that Jammeh's interventions had. ci wàlli xalaati nit ki sa gom rek mun na la jural yenn ay xëj na loolu sax nekkul loo xam ne lu la war a faj la waaye gom boo ko gom rek mun nga koo jëfoo rek mu faj la loolu yëpp ci xalaati nit ki la nekk dañ war a xam ne nit ki nag moom yu bari moo nekk ci jëfini doxalini yaramam ci wàlli xalaatam ci wàlli gis-gisam ci wàlli jëmmaam ak ci wàlli ni nga xam ne noonu la askanoo ak nit ki waaye na loolu yëpp taxut mu wéral loolu nga xam ne moom la jàmme def laal biir nit ki rek ci taxawaay bi rek mu wér keng loolu ba tey mënu koo wéral. Doctor, thank you very much. The spontaneous one is what has doubted me as well. I want to have some views from you, informed views. jërëjëf docteur faj boo xam ne laal nit ki rek mu wér ci benn taxawaay bi moom laa doon di xalaat naka la mënoo mënee am waaye nag jërëjëf. In a gradual process, for example, as you have said, yes, I have cited examples where a barren woman will conceive when the husband marries a second wife. That does happen. Yes. In another instance, the traditional, the kanyaleng, malhandling a lady can induce, without application of medication, can induce the person because some hormones are activated to be sensitive until there's pregnancy and so on. But those are processes and they take time. But this one is just spontaneous. That's why I wondered. Yeah, I think those examples you give, it's difficult to determine the cause-effect relationship. We see these things happen. Maybe they will should be subject to further studies and analysis and so on, especially comparative studies, because still a lot of it is just subjective.
maybe things that would have happened anyway, they happen and they're attributed to some action when there might not be any direct link. Misaal yi nga xam ne moom nga fi joxe nii mooy ne ñun ci suñu wàlli aada ñu ci bari dañ gëm ne léegi-léegi mu am jigéen joo xam ne toog na taxawaay bu yàgg amul doom ñu utal ko wujje rek yàlla wërsagal ko mu ëmba ak it kañaleng yi nga xam ne dañoo ñëw di toroxal borom di ko def yoo xam ne dina ci far yàlla wërsagal ko mu jur doom loolu yëpp luñ gëm la docteur bi nag wax na ko ne waa yooyu mun naa am waaye nag dafa laaj ñu gëstu ko bu baax a baax léegi-léegi sax dara daf dee xew mu nekk tombé fekk lu waroon a am moo am tombé lii xew rek mu amaale ci waaye nag mbir la boo xam ne foog ñu def ci ay gëstu bi xam naka la mel. Finally and specifically back to the alternative treatment. fi mu mujjee nag mooy faji président bi. It was the responsibility of the Minister of Health and the Director of Health to have said no, this is not correct. Let's not go on. Li ci loxo ministre bi la nekk ak directeur bu saytu wali faj ñoom ñoo waroon a tax ne lii du mun a dem lii warut jaaduwut. I believe, nonetheless, I believe the council also has some oversight responsibility of trying to show indicators or whatever. yaakaar naa ne council bi tamit mun na ci am loxo pour wane ñoom it lanay seen xalaat ci mbir mi. If it has, how much has it done to remedy or to nip the bud in a shorter time? ndax ñu seet ndax lii faj la wala ñu seet ne li nga xam ne daal su fekkee ne lii du faj daal ñu fexe pour taxawal ko ci place boo xam ne balaa moo gudda balaa moo yaaga ñu taxawal ko daal mu em foofu. Or have they chosen to distance away from it or become indifferent about it? dafa mel ni daal ñoom dafa mel ni dañ soril seen boppa daal bu bugguñ ci am loxo moo tax ñu sori ko wala daal bugguñoo dugal seen boppa ci mbiri faj yooyu nga xam ne ñoom gëm nañ ne amut. I think I have tried to delineate to the extent possible the responsibility of the different authorities. When it comes to establishing a health services delivery facility and its modus operandi, that falls under the purview of the Director of Health Services and by extension the Minister. When it comes to professional misconduct in its real sense, like the doctors working with Jame and even if there was a dentist, that falls under the purview of the Medical and Dental Council because its mandate is to assess know-how and competence of people seeking registration, but also monitoring the practitioners to make sure that they fall in line. But then also the counter question is for the Director and Minister. The President was their boss. He put them there. And any step that was counter to what he wanted, we can all guess what would have happened. They would have been kicked out with immediate effect. And then for the council too, can you imagine a scenario where the council comes in and tries to investigate the PATP and the way it was operating, or even the doctors who are working with Jame, that would have tantamounted to the immediate dissolution of the council. The council is constituted by government, more specifically the Minister of Health, and Jame could have easily given executive orders for the council to be totally dissolved with immediate effect. And he might even choose not to reconstitute it. So we were trying to maneuver in a very difficult situation to the extent possible. And to some extent, one might think it was self-preservation. But one needs to understand the circumstances that prevail. We would have liked to do so many things, but I think we understood as well as anybody else the kind of person we were dealing with. So
we were erring on the side of caution, if you like. You know, we were treading carefully. Unfortunately for the patients and for the country. That's why maybe we should not allow such a situation to re-emerge again, to re-emerge in the country. Yeah. Thank you. I'm glad that your last words, what you would perhaps recommend them to your council members not to allow this thing to come back again, and to find a way of addressing it without fear. Commissioners, if you have any questions, So Imam C, I saw you your have the hand floor, up. please. Imam C, you have the floor. Did he ask for the floor? Oh. Dr. Sallah, ñu lay nuyu. Dr. Sallah, I extend our greetings to you. We thank you for the good words that you have delivered. Our thanks to you and your colleagues who were present during what was happening. Sitting down and seeing somebody who falls into the sea or river, and this person was drowning, but you have no means to help that person to save his life. People like you who were quite aware that this was a hoax or something not true, but you were unable to do anything about it. Some others knew that this was completely a false thing, but they decided to join him. Maybe maybe they had no other means of doing something else, or they were afraid. He was just doing what he likes to do or what he wants to do, but it is not part of our herbal treatment, normal herbal treatment. And that is something very hard or difficult for the doctors. You know that what this person is doing is not right, it is not good. He is not curing them. Somebody who is sick and is lack of blood, but every week you take away his blood and go and play with it. That's very hard. Well, our thanks to you people still, because you witnessed it, but you were powerless to do anything. There were some people who witnessed it and they knew that they cannot do anything about it. In fact, some of them decided to leave the job. Some even went to the extent of leaving the country. It was really tough, but we pray to Allah to prevent a recurrence of something like this in this country. I cannot more than agree. I think the statements were very pertinent. And I like that on the world there never again. It was a terrible experience, and let's hope it will not happen again. Thank you very much, Emma, for endorsing that. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Dr. Adama Sallah. Bishop Chairman, Dr. Adama Sallah. The question that I want to ask actually borders on the third question that Mr. Kinte asked.
li ma bëggoon a laajte loolu lu jege la ci laajte boo xam ne mooy ñetteeli laajte Mr. Kinte. The first part, that of the medical director and the minister, was njëlbeen sufficiently bi answered. mooy bi ministre bi ak medical director bi seen mbir. But did the medical and dental board council offer any advice to the then president at the time? mbootaay bi ñu xamee medical and dental board mooy ñi nga xam ne ñu ngi mbootaay faj la ci nit ki ak boñ ndax am nañ kaddu boo xam ne wax nañ ko président bi li nga xam ne noonu lañ bëgg mu demee. Well, two things there. Even though council was a regulatory body, council didn't have any policing capacity whatsoever. Dëgg la de council bi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo kilifa yi waroon a doxal mbir yi waaye nag am na doole yoo xam ne amuñ ko woon. Secondly, council could not act on hearsay or assumptions. ñaareel bi tam council bi mënuñoo sukkandiku rek ci waxi dégg naa rek wala foog na. Council is designed in such a way that there should have been a formal complaint. council bi dañ ko defee ci anam yoo xam ne kuy joxe tawat danga koo binda eggee ko ci ñoom. Either from a victim, moo xam mu bàyyee ko ci ki nga xam ne moo loru wala mbokkaam. concerned citizen, wala koo xam ne sa doomi réew mi nga rek waaye mbir yi legal practitioner, ñi nga xam ne ay lawyer lañ. or any institution or organization. wala beneen liggéeykaay wala mbootaay. And when such a complaint comes to council formally, then council is supposed to act on it. su tawat boobu nag egsee ci council fekk bind nañ ko ba mu egsi fa su ko defee nag am na ay yoon yoo xam ne moom la ñoo jaar. And then I will explain to you how the process was. When the complaint formally comes into council, su fekkee ne tawat bi egsi na council. the chairman of council and the registrar will sit on it. chairman bu council ak registrar bi dinañ toog seet ko. If the complaint was deemed to be trivial and had no substance, su fekkee ne tawat bi moom amul fenn fuñ ci wéeru. it can be thrown out at that level. boobu moom dañ ko tegee boor duñ continue. But if they felt that there was some substance in the complaint, waaye su fekkee ne tawat bi am na dégg bu ci nekk. then they were duty bound to forward it to the disciplinary committee. bon nag seen warugal lañu ebal ko ci committee bi nga xam ne ñoom ñoo amee mbiri yar yi ak niñ ko tëralee. And when the disciplinary committee gets it, bu ko committee bi jëlee cannot just act on it like that. moom tam du jël rek doole ci taxawaay bi. It is duty bound to set up an investigative panel. ñoom nag dañoo tànn ay nit yoo xam ne ñooy def gëstu bi. What we sometimes call a penal cases subcommittee. boo xam ne dañ ko ooyee committee boo xam ne dañ koo tànn pour ñu gëstu loolu. They will investigate the matter. ñoom dinañ then seet report mbir back to council, to the disciplinary committee. dinañ gëstu mbir yi lépp luñ ci jëlee nag ñu indiwaat ko ci council bi. And when the disciplinary committee reviews the report, bu fekkee ne committee boobu nag seet nañ bu baax a baax xibaar yi ñu ci jëlee. it can review it and then decide if there's a possibility of culpability. mun nañ koo seet na su fekkee ne gis nañ ne am na loo xam ne mu ngi ci dox te warul. Then the matter, then the accused person bon kiñ tuumaal. will be invited for hearing. dinañ ko oo déglu ci moom tamit lu moo wax. And in this context, he can also come with legal counsel if he wants. su ko neexee nag moom tam mun naa ñëw àndaa looyam. And then he will be questioned and so on to defend his acts and so on. bu ko defee nag dinañ ko laaj moom tamit mu wax jëf jim def lana tax mu def ko. And if he is found to be innocent, su fekkee ne gis nañ ne daal liñ ko tuumaal amut ñu bàyyi ko mu dem. but if he is found to be culpable, su fekkee ne nag liñ ko tuumaal gis nañ ne moo ko def. then the disciplinary committee will make a recommendation to council and then propose punitive measures. bu ko defee nag discipline council boobu nag ñoom tam dinañ jox ndigal council bi su ko defee ñooñu nag ñu seet yar yi nga xam ne moom lañ ko war a teg. And these are at different levels depending on the gravity of the offense. lii nag bu ci nekk dafa am tolluwaayam dafa def nag mbir yi naka la tollu. If it's minor, su fekkee ne lu tuuti la. then it's just an admonition. The practitioner is admonished
to deviate from that possible wrong practice, not to do it again. Su boba dañ ko yedda rek nga xamne jëf joju mu Then he will be monitored, bu of ko course, defati to way nak ensure terew dañ that ko he toppa di seet adheres to that ndax recommendation. liñ ko digal mu ko def wala déet. The second level is Benen fànn bi nak moy if the crime is suspected to be of moderate gravity. Su fekkee ne nag gis nañ ne garaaw fi nga xam ne fa la toll dafa xaw a diggi doomu. Then the practitioner could be suspended from practicing. Bon nag kooku mun nañ koo tere pour liggéey bi moo def bu mu ko defati. Council can determine the length of that suspension. Dafa des na council bi tere boobu mu koo tere muy tong bi ban diir la wala jël. The third level, if the crime is deemed to be very serious. ñetteel bi nag mooy bu fekkee ne loolu nga xam ne moom la def yàqal luwaa lu garaaw a garaaw la. And constitute by any definition to be a gross professional misconduct. te ñu gis ne loolu nekk na loo xam ne daal jaaduwul mu def ko mukk ci wàlli liggéeyam. Then the practitioner can be erased from the relevant register. That means he loses his license to practice. Bon nag su boobaa dañ koo génnee ci registre bi mel ni daal ñàkk na laysinam du defati Either liggéey within a period or indefinitely. moo xam nag ci jamono jooju wala moo xam ba faw. But after a certain period of good behavior, waaye nag xëj na buñ ko seetloo ba nga xam ne soppali na he jikko can reapply to the council. mun naa binduwaat ci council The name bi to be re-entered in the relevant register. ndax dinañ ko mun a dugalaat ci biir registre bi. Council can revisit the case and the subsequent behavior of the race practitioner and judge it according to its merits and demerits. Council bi nag dina seet bañ indee mbir mi ci kanamam ak léegi yan soppeeku ak naka la kooku doxalee ci wàlli jikkoom bu ko defee nag ñu mun koo seetlu lan lañ ko war a def. And then decide the right course of action, whether relicensing or continued ereso. Su boobaa nag ñu dal di jël ndogal ndax dañ ko bàyyi mu continuer wala dañ ko génnee daal ci liggéey bi wala dañ ko joxaat And the fourth and final level is any other disciplinary measure that the council might deem fit based on the circumstances and the possible crime. ba ca mujj nag mooy bépp yar boo xam ne war nañ koo jël seet ko loo xam ne moom lañ koo war a teg dafa des nag ci li nga xam ne moom la def fan la toll. As you can see, it's not that simple that council just hears something or something is said somewhere and it just gets up and act. It's not like that. It's very complex. It's like taking a person to court. The individual will be tried in a fair hearing, fair and open hearing. Nekkut nag ne council bi dafa topp rek dégg teel rek na ma taga dama na. So you can see intervention might not be as simple as the layperson might think. boo ko seetloo nag yombut comme li nga xam ne amuñ xam-xam bi ci fànn bi niñ koo gisee ak ñoom council bi niñ koo gisee dafa uti. Exactly. So that was the situation. And then we should also remember we were operating in a dictatorship. dañ war a fàttaleku tamit ñu ngi doon liggéey ci ron koo xam ne nguuri jaay doole la doon def. And abnormality was the order of the day anyway. te nag lépp loo xam ne moom doon dox ci jamono boobu nekk na loo xam ne lu jaaduwut la. Thank you. So the council was afraid to say anything about Jammeh. The council was afraid. I won't call it fear. Let's call it caution. Take on the doctors who were enabling Jammeh. You didn't touch those fellows for fear that I think what should have rightly happened, any of the victims or relative or concerned citizens should have complained to the council. Then action would be taken. But for the council to just get up and intervene like that, where you don't have any substance or anything to base your action on, in the dictatorial context, it could have tantamount to suicide. Thank you very much, Dr. Sallah. You can now proceed to make your concluding remarks if you have any. I hope you do, because you've... Well, I think the past 22 years of Jammeh has taught us some very sobering lessons. yaakaar naa ne ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne Jammeh jiite nañu ko fii ci biir réew mi jàngal nañu lu bari. And I think Gambians in general should learn to be more analytical than sentimental.
te foog naa ne ñi nga xam ne ñooy waa Gambia yi war nañoo bàyyi xel bu baax a baax ci lépp loo xam ne mu ngi am ñu seggaat ko bu baax a baax war wutee nag jël dara rek gis ko rek gàddu ko noonu. And try to stop to be subservient. A leader is just one of us. And a leader is fallible like any one of us. And especially where he doesn't have any special educational background or experience to write home about. te ñu moytandiku nag li nga xam ne noonu la ñoo ragalee njiit yi tamit ay nit rek comme ñun te ñoom itamit mun nañoo juum jamono bu ci nekk surtout nag su fekkee ne amuñ xam-xam lool ci li nga xam ne ñu ngi koo def. We should learn to question anything we have doubts about or which we think is not right or is abnormal or is to the detriment of the people and the country. Bon nag dañ war a jàngal suñ boppa lépp loo xam ne gis nañ ko te xam ne jaaduwut te xam ne dafa yàqal ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak yàqal suñ réew mi ci suñ boppa ñu seetaat ko bu baax seggaat ko balaañ ko nangu. And I think, okay, as I mentioned before, you can find an excuse for people who are ignorant or lack exposure. Comme ni ma ko waxee woon rek xëj na mun nga nangul ñi nga xam ne jànguñ torop te seen gis-gis soriwut lool. So there's no justifiable excuse for the person who's educated, exposed, and see what's going on in the civilized world. waaye nag ki nga xam ne moom jàng na xam-xamam yaatu na génn na ci réew mi dem na ci réew yu ci bari moom amul dara loo xam ne ci la war a sukkandiku ne loolu moo tax mu def lim def. So Jammeh did what he wanted and he has got away with it. But it's for us to now have introspection, to look at ourselves, you know, because the blame is his, but it's as much ours as well. Jammeh nag moom def na lim def rek te rëcc na ci lim def dafa des nag ci ñun ñu dal di delluwaat gannaaw seetaat suñ boppa ci anam yi nga xam ne moom la Jammeh doon jëfee. So it's time now maybe to do some deep reflection and try to chart a new way forward. dafa des nag ci ñun ñu seetaat delluwaat gannaaw bu baax a baax seet ni nga xam ne noonu la ñoo xàllee ay yeneen yoon yu bees yoo xam ne yoon yu baax laa doon. So that there's honesty, integrity, transparency, and fairness. nga xam ne li nga xam ne moom la ñoo def dañ koo def ci ànd jikko yu rafet ak xol yu set ak gore boo xam ne moom laa war a àndal ci lépp loo xam ne moom la ñoo def. So that nobody can just impose his will on people anyhow. nga xam ne kenn du ñëw rek li nga xalaat rek nga teg ko ci suñ kaw rek num la neexee. Without facing any consequences. te fekka nag dara du la ci fekka. I think at that I would like to rest my case. foog naa daal man yooyu mooy suma kàddu yu mujj yoo xam ne moom laa fi mun a gaaral. Splendid analysis and good, wise words. Thank you so much, Dr. Sallah, for coming to testify before the Commission. We will end our proceedings here today.